Ke ntho ya mehla Lerothodi. Ke ngwana wa ntate Kopano le mme Mamfoka Lerothodi hona Makeneng monana. Makeneng ke motse wa Morena Lerothodi. Lerothodi ke mora a moholo wa Letsiela pele, ntlong ya bobedi ya Letsiela pele. O no lebelwa jwalo ka mang le mang ha ile morena. Ka mona ka bophirima e ne le letona la hae le ne le bitswa Maqolo. Ka borwa e le Pelepele. Ka Leboya e le Rammako. Rammako ke Diphoto. Ebe jwale ka mane ka moo kenwang le gate ke Mahe. Mme o no ke wa kena ka hara motse Mahe a sa o bona, ona tshwanetse a o bone ebe jwale o dumella ho kena ka hara motse. O ne a na le basadi ba 68. Morena e mong le mong a nyala basadi ba bangata. Mabaka e ka nna ba na le teng. Jwale o nka kgone le mokgwa o ikekeletsa leloko. Ona ke ntlo ya ntate Mollo Lerothodi le nkgono Maltshabisa. Ke front-a e ne le lebota la mobu ba bile ke kile ka dila pele ke nyalo. O na le ofisi re tla e bona ha re tswa mona. Moaho ha uwe ntlo eo. Lejwe le betluweng ke hore ha o fihla moo no tla makala bona. Mehleng eo ya kgale o no sontso na le batho ba tsebang ho sebedisa lejwe ka sebopeho se. E na le bile trowe ntho tse kang bo ho na le kwena. Ke kgola hodima monyako mane ha eba ke hopola hantle o kena hore trowe kwena. Ho na le dipalesanyana hape ka nqena ka lehlakoreng ho na le dintho tse kang ke dipeipi. Tla bona. Ha uwe ka makgethe a tshabehang. Ofisi e ke a dumela hantle hore ke yona e entseng melao eo ya Lerothodi. Hore e tle be ntse re buswa ka melao ya Lerothodi letsatsing jena se ntse e hlomathiswa e ntlafatswa. Ofisi ena ke mongodi ke ho etswa mosebetsi wa ofisi kaofela. Pere la e bona ke pere ya Morena Lerothodi ke Thabole. If you wish for kingship as great as that of Dinka's wives, or even 100-fold greater, if you seek the fame for which you are crying, let that spear remain covered with blood. That is the law. Thomas Mofolo, I suppose in many respects, is the father of the African novel. His work started to be published in the early part of the 20th century, here at Morija where he worked. He came from a background, I suppose, that had the potential to produce a great storyteller. Perhaps he was fortunate in that his teacher was Everett Lechese Sokwete, who himself became a published author later on. Gift which his family possessed of being eloquent was further nurtured by Sokwete as his teacher. And in 1894, at the age of 18, he came to Morija for further studies. Was accredited as a teacher, but because of his linguistic and other gifts, it was decided that he should rather be employed at the Morija Sesotho Book Depot, which at that time and for many decades following was the primary means by which Sesotho literature was developed and published. From 1904 to 1910, he worked here at the Book Depot. No literary work of this kind had ever been produced by a Mosotho. And for him to produce 5 manuscripts in such a short time, one of which, the last, Chaka, has been acclaimed as a world classic. You can imagine he was a young man. He was only 28 at the time when he started writing. And by the time he was 35, he had basically finished his literary career. Unfortunately, only 3 of them were published and the other 2 are lost, apparently.
forever. Well, the archive has been incrementally growing now for 150 years, and it's natural that books which were published here, or letters or other documents, should be collected. And fortunately, the missionaries here had a certain sense of historical, let's say, almost a sense of destiny. Being the first mission in the country, they understood how important it was for records to be preserved. And although many were destroyed in 1858 when the Free State burned Morija, from that time on, as much material as possible was collected and preserved. Although the museum was only formally established in 1956, as I say, it goes back to the early part of the 19th century, and therefore it has an extremely rich collection of material about the early history of Lesotho in terms of documentation. And in that sense, it's perhaps unique in the country. And for many years, we've been the only operating museum, and so it's the oldest operating museum in the country, and a center for cultural and other activities as well. Ka seboko ke Mofokeng, ke motho ha mo dipakomana heso ke mane kolo trekeng sa mafuta motsong o bitswang Malaleng. Ke ngwana mme Dipuo le ntate Mosalla a buswang ke Morena Kgabane ga Mahloko. Seletswa sena se bitswa lesiba hobaneng se khwaetswe ka lesiba la nonyana. Ke ha se tla bitswa lesiba hobaneng ha se le kenana seletswa sena se khwaetswe thupe ene e telele ena e bitswa monkgwane. Ka lo mona ho bitswa dikurufu. Hona ke kgwele e leng ho tshwereng lesiba lena hore le tsebe ho lla. Jwale ke ntho ena kaofela se re bitsa lesiba. Dintho tsene di sebediswa haholo mona. Ho no sebediswa boditseba pere ho hohla kgwele ena e tshwereng lesiba lena. Lesiba lona ho no ntso sebediswa mofuta ona wa lesiba ka nonyana tse fapanang le dikurufu ka mokgotsanang. Thupa tsona ne di sa kgethelene ka ba papleri. Jwale nne ke sebedisang ena e bitswa lehlepisi. Thupa fela ha ile fela e otlolile e nepahetse. Ke a kgola nna ke ratela ho otloloha. Ke a kgola le mokgwa wa yena wa bothata e batla e fapana ke a kgola le tse ding.